площадку, чтобы сейчас не терять время. Юр, спасибо огромное. Одно слово. Да, по итогам выступления, Юрий, когда он сказал слово Т9, многие вздрогнули. Я надеюсь, что то светлое будущее, о котором вы говорили, избавит нас от таких систем. Я думаю, что оно не избавит, а просто сделает эти системы гораздо умнее. Честно говоря, многие сообщения можно было бы действительно набирать уже вот обучившись. Там, фраза «ты где?» она, в общем-то, является самой распространенной фразой в сообщениях. Спасибо, коллеги. Мы двигаемся дальше. Юр, особенно спасибо за последние 2 слайда, потому что такой хороший тизер к следующему выступлению. Действительно, признаки использования искусственного интеллекта в публикациях, в исследованиях. Это серьезная тема, она обсуждается сейчас и в России. И, конечно, крайне интересен зарубежный опыт. Я передаю слово Фабио Ди Белло, менеджеру по тренингу клиентов Wiley. С нами на связи Италия. Фабио, здравствуйте, вы нас слышите, видите? У нас будет последовательный перевод. Hello, Fabio, can you hear us? Yes, I can hear you well. Can you hear me well? Okay, great, we can start. Great. Добрый день, дамы и господа. Я сегодня буду переводить Фабио Ди Белло. Меня зовут Валерия, я представитель компании Stock20. Sorry, Fabio. Yeah, you can start. Good morning, everyone, and thank you so much for inviting me to this prestigious conference that gathers so many important Russian academic libraries. So I'm honored to present Wiley's efforts to harness artificial intelligence for the advancement of scholarly research. Добрый день, Фабио Ди Белло благодарит всех за предоставленную возможность рассказать о том, как в Wiley они применяют искусственный интеллект и какое их отношение, взгляд на способы проведения исследований в эпоху цифровизации. Окей, Фабио. Okay, I started by conducting a search on the Wiley Online Library platform, which, as you know, hosts all of our published content. So all of our journals, 1,700 journals, 24,000 books, 250 reference works, the EBM databases. And I used as keywords artificial intelligence, machine learning, deep learning, AI. And I found out a total of nearly 600,000 publications. Если задать на платформе Wiley Online Library поиск по основным ключевым словам, которые представлены на экране, то вы можете видеть, что в общей сложности можно обнаружить около 600 тысяч публикаций. Окей, Фабио. But if we refine the search using the publication date, we can see that just in the last 5 years alone, we have published over 165,000 publications. So this means 30% of the entire literature on AI published with Wiley is from the last 5 years, considering that we are talking about 76 years of literature. The first publication of artificial intelligence, as you know, was, we can say, probably Turing, but let's say the first time AI was mentioned was 1946. So we're talking about a long time, a long time span. Да, и вот если вы видите, мы можем отфильтровать публикации за последние 5 лет. Было выполнено примерно 165 тысяч. Окей, Фабио. I wanted to also understand, the contribution from Russia. So I added Russia as author affiliation, as you can see in the string, in the search string. So I wanted to ascertain what was the outcome, the output, the research output coming from Russian institutions. Now, always with Wiley, we are talking about just Wiley, so I wanted to make it clear. The research output was 0.73% of the global research output. But if we consider the last 5 years, you can see here there are 901 publications coming from Russia, and this percentage drops to 0.54%. Итак, за последние 5 лет, как вы можете видеть на экране, российскими учеными был сделан вклад в размере 901 публикации, и это составляет у нас 0,73% от общего числа, от 4381. All right, another interesting data
is the number of publications funded by Russian funders. That, as you can see, totals nearly 700. So these are simply the research funded from Russian funders, from the Russian government and other private funders. Еще одним интересным показателем является финансирование российскими фондами публикаций, их 686. Interesting to see that a great percentage of publications in Russia were concerning medicine, with a total number of 979, followed by engineering and biochemistry. Интересно отметить, что большая часть публикаций была сделана в области медицины. Она приближается к 1000. Далее за ней следует инженерное дело и биохимия. Окей, Фабио. Okay, as we all know, almost all industries are undergoing digital transformation. There are three important elements that play an essential role in this transition. I call it the ABCs. A stands like AI, big data, C, the cloud. The benefits mainly refer to lower costs and improved efficiency through automation. Now, data informs, not determines, human decisions. Analytics are important, but judgment and critical thinking ultimately set the roadmap and lead to better and faster decisions. So when used efficiently and wisely, AI has the power to enhance the bond between individual scientists and the content, significantly boosting both readability and discoverability. Итак, основу цифровой трансформации у нас составляют три важные технологии. Это искусственный интеллект, большие данные, облако. Преимущества заключаются в снижении затрат и повышении эффективности за счет автоматизации. Но аналитика важна, и именно суждение и критическое мышление в конечном итоге приводит к каким-то решениям, улучшениям. И поэтому эффективное использование искусственного интеллекта может сделать контент более доступным и понятным. К этому выводу пришли в издательстве. Окей, Фабио. Now, we are transitioning from a traditional content-driven landscape to a knowledge-centric world. But what exactly distinguishes these two universes? Okay, content encompasses a variety of publications, research papers, books, videos, and other materials that publishers have historically brought to the forefront. AI stands as a pivotal tool in amalgamating these diverse forms of content, enhancing their interconnectivity, and unveiling deeper insights and value. So this integration fosters what we call contextualized knowledge, offering a more comprehensive perspective on the research ecosystem. Мы с вами переходим от традиционного контента к миру знаний, в котором искусственный интеллект объединяет различные формы контента, глубоко их раскрывая сущность и значимость. То есть таким образом у нас формируются контекстуальные знания, как назвал их Фабио, и которые продолжают обеспечивать развернутую перспективу исследований. Окей, Фабио. Okay, now let me show you some applications and experiments that we have done to apply AI to help researchers prepare their research paper. Давайте поподробнее поговорим об экспериментах, проведенных в Wiley с применением искусственного интеллекта. Окей, Фабио. Enhancing writing quality and readability stands, of course, as one of the most prevalent applications of generative AI at present. So we use this technology to meticulously review, but also elevate the clarity and the flow of the manuscripts. So
what I want to tell you is, based on our experiments, we found that ChatGPT can evaluate quality and also provide reasonable feedback. As you can see in this example, it said readability is fair, but it could be improved. It also understands domain-specific terms, even in abbreviation form, and can correct it. So, for instance, we deliberately spelled TMC wrong, and it automatically corrected TCM, knowing it stands for traditional Chinese medicine. So, if you are telling me generative AI, is it good at rewriting text with a more logical structure and better vocabulary as shown? Yes. I would say yes, it does a good job. Readability is indeed improved. Проверка качества письма и улучшение, пожалуй, самая распространенная область искусственного интеллекта среди ученых. И также в Wiley были проведены эксперименты, и они пришли к следующему выводу, что чат GPT, он может оценить качество написанной работы и даже дать рациональную обратную связь. Он понимает специфические термины и может даже исправлять их. Он может переписать текст так, чтобы текст стал более логичным, а лексика более разнообразной. И на экране вы как раз можете видеть результат эксперимента. Окей, Фабио. Okay, so let's talk about title and abstract generation. Can ChatGPT generate abstracts and titles? Yes, in any number of words that you specify. We have recently written a post about ChatGPT published in the Scholarly Kitchen. It has around 2,500 words and 6 pages. And as you can see here, that's a nice title and abstract generated automatically by ChatGPT based on the full text of the post. And it was also able to provide a quite reasonable explanation as to why it provided this specific title. А может ли чат GPT написать заголовок и аннотацию к статье? Да, может. И на экране вы как раз можете видеть эксперимент Wiley в данной области. Чат GPT, он смог написать аннотацию к тексту на основе полного текста и даже дал вполне разумное объяснение, почему именно такое название он выдал. Окей, Фабио. All right, now you know that one of the biggest problems researchers face is to where to submit, which is the right journal to submit your paper to. So we want to understand whether ChatGPT does a good job. So we ran it to provide journal suggestions, which is, of course, again, it's one of the top priority of scholarly research and for researchers deciding to submit their paper. So we have compared ChatGPT with our own Wiley dedicated journal finder, which has been integrated into RAC submission system. Now, you can see that they both give some common suggestions, but Wiley dedicated one gave the best answers. As a matter of fact, this paper was published in the New England Journal of Medicine. Another thing we notice is that ChatGPT recommends only related top-tier journals. So it just eliminates all the other known top tier, and of course that's a bias. Okay. Wiley Journal Finder — еще одна специализированная программа издательства Wiley, которая очень полезна для публикующихся авторов, да, и в издательстве провели эксперимент. Они сравнили результаты поиска данной специализированной программы и чата GPT. Но на экране видно, что специализированная программа, она выдала более четкие результаты, так как обнаружила источник, первоисточник статьи. Статья у нас была взята из The New England Journal of Medicine. Okay, Fabio. Okay, so something which ChatGPT normally is recognized as very good is summarizing content. So we use ChatGPT to try to generate summary.
and then compare the summary generated with GPT with our own extractive summary service. So this in the slide is our generated extractive summary from Wiley, which pulls out important detailed information from the original text as highlighted in different color. But unfortunately, it's not highly readable. On the other hand, ChatGPT can produce highly readable but less detailed summary. Because its input is limited, though, it could potentially produce non-existent information. So, based on these findings, we tried using extractive summary from Wiley and ChatGPT together. And that is basically the result. When used in combination, so when you combine ChatGPT with the extractive summary, the new summary maintains both detail and good readability. And additionally, it circumvents the limitation of input length and reduces the risk of false information in a cost-effective way. Wiley также использует чат GPT для написания резюме. И на экране вы можете видеть пример, где чат GPT переписал экстрактивное резюме команды Wiley, и при этом новое сгенерированное резюме у нас получилось даже более детальное и понятное, с минимальным риском получения недостоверной информации. Okay, Fabio. Okay, now let's see how AI can enhance content discovery, which is #1 priority. Well, as you know, researchers are facing information overloading issues, and that's been happening for a long time. Organizations are facing content dissemination challenges. The knowledge embedded in unstructured text make information discovery even harder. So AI can be applied to mine knowledge and extract key entities such as keywords, concepts, to make a deeper information discovery. Here, I will give you some real applications that our team at Wiley has worked on to improve discoverability of research content. Что касается помощи искусственного интеллекта в мире, где исследователи сталкиваются с переизбытком информации, да, а издатели со сложностью ее распространения, то искусственный интеллект можно применять для извлечения ключевых слов, концепций, понятий. И далее Фабио будет рад представить несколько экспериментов, которые были проведены в Wiley. Okay, Fabio, and we have 5 minutes. Okay. Well, that's an example of keywords and concept identification that help us knowledge mining. Wiley uses the extract tagging service for identifying entities such as genes, proteins, and chemical compounds. So that's an example. You have a chemical text, and the software automatically generates tables with molecular weights or all the structured chemical compounds elements that are important to the researchers. Определение ключевых слов, эта функция особенно важна для тех сфер, где трудно извлечь информацию из неструктурированного текста. И на экране вы можете видеть эксперимент Wiley, где из текста у нас получается структурированная таблица, очень удобная для прочтения и представления дальше, а также ссылки на нее в публикациях. Окей, Фабио. Well, from content to knowledge, I want to give you an example. Okay, here AI was used to mine knowledge from countless research papers about COVID-19 treatments to form a very complex knowledge graph. The relevant parts are identified. Just to highlight, these 3 circles down here were the treatments that were already used. And thanks to this knowledge mining, researchers were able to identify a 4th potential COVID-19 treatment within 48 hours at the beginning of the pandemic.
9 months later, the FDA granted emergency use authorization for this new treatment. That's just typical real-world example I think we can all relate to. На экране вы можете видеть пример из реальной жизни, когда преобразование контента спасло жизни многих людей, потому что вот 3 круга у нас внизу слайда — это уже 3 известные способа лечения COVID-19. И следующий, 4-й круг — это новый метод, который ученые буквально обнаружили в течение 48 часов благодаря искусственному интеллекту. Окей, Фабио. Okay, so do you know this slide? This is another example of how to use AI to transform a full text of a scientific paper into a comprehensive knowledge map. And this really can be a boost for readability, comprehension, and also increasing engagement with the readers. А это пример использования искусственного интеллекта для преобразования научной статьи в карты знаний, которые также являются очень наглядной для прочтения. Окей, Фабио. Now, you probably can't see the video, but this is the same scientific paper that I converted into a video. Now, you can upload any scientific paper in any language, in Russian, in Chinese, in English, and use AI technology to generate either a video abstract or a comprehensive analytical video about the paper in any language of your choice. Now, you can't hear it, but the same video here is in English with my clone voice, and I have done the video in Russian, speaking Russian, and I can assure you that the quality of my Russian, of the Russian AI translation is very good, and that's my voice. And I could also clone myself. So these are all applications that are available right now and that make a research dissemination easier. Также Фабио проводил множественные эксперименты по преобразованию видеоконтента в более доступный контент, например, для перевода на другой язык и подписи субтитров к видео. То есть таким образом информация она может восприниматься как зрительно, так и на слух и способствует пониманию более глубокому темы. Окей, Фабио. All right. Now, another thing that is important is we leverage AI to extract metadata from everything, from images, videos, other data, tables, to enable multimedia content discovery on our platform. So our division has built solutions that include topic search, image search, and so on, and also video search. Также возможно применение искусственного интеллекта для поиска по изображениям и видеоконтенту. Окей, Фабио. Now, in most cases, you know that publishers have to rely on editors or author suggestions through their networks. So we asked ChatGPT and our review finders to suggest some relevant reviewers for a given paper. That's basically the example. Now, the conclusion is that ChatGPT often gives non-existent reviewers. Again, the usual problem of hallucinations, whereas our dedicated reviewer suggestion service give more reliable results with richer information. Еще один эксперимент, который провели в Wiley, это поиск рецензентов. Да? Они сравнили результаты поиска ChatGPT и результаты поиска специализированной программы Wiley. И, к сожалению, ChatGPT пока уступает. Он выдавал несуществующих рецензентов. И поэтому специализированный сервис Wiley в этом случае он более надежный и с более релевантными исследователями в области. Окей, Фабио. All right, so far we have looked at searching. We are running out of time. Maybe we Right. can speed up. Yeah. I wanted come to the conclusion. Conclusions, yes, yeah. Of course, it's very important to go to the conclusion. So, some thoughts for all of you to consider. These are my personal considerations as someone who actually lives the entire life from the moment I wake up to the moment in which I go to sleep. I use AI all the time in my work and research. So these are the thoughts I'd like to share.
Generative AI is, of course, accelerating the transition from Web 2.0 to Web 3.0, where users have greater ownership and control over their data and can engage in peer review, in peer-to-peer interactions without intermediaries. But this shift will likely further influence authorship and ownership of research outcomes. Now, should we ever accept AI as authors in the future? I mean, when AGI will come, should we redefine the meaning of contribution? Or to what extent we can leverage AI to help us write papers? Now, should also review the copyright laws? Should we also review the intellectual property laws? So that's the first question. The second question is, everyone looks at AI as a competitor, but I think this is not the case. I don't think the future is the competition between AI and people, but between people who can use effectively AI and people who can't. And probably those who can't will be eliminated by those who can. The third point is, before proposing solution, ChatGPT emphasizes the importance of defining the right questions or problems to effectively harness AI's potential. Often, it's not that AI underperforms. We sometimes complain that AI is stupid, is crap, it hasn't worked well. Well, in reality, it is rather due to our inability to craft the right prompts. So this process, known as prompt engineering, is crucial. So engaging with AI tools requires a conversational approach involving multiple iterations to clearly define and explain the context and the nature of the task. And of course, this requires a certain level of education and understanding of AI's functioning mechanism. The fourth point is that as AI becomes more sophisticated, it can better support researchers, providing each with a personalized assistant capable of not only discovering, memorizing, thinking, and applying information and knowledge, but also offering researchers broader, deeper, faster, and more tailored insight. It can also help researchers to better analyze, plan, and execute their work or experiments, leading, of course, to more efficient and faster research outcomes. Now, the question is, could the entire research activities and could the peer review process as well, could the systematic review production be fully automated by AI? And can we do that? I mean, how will we stand? The fifth point is, generative AI has the power to boost research quality and collaboration, but it also brings challenges to research integrity, like the potential increase of plagiarism, image manipulation, and we have seen, well, we haven't seen it, but I had an example of paper mills. So its ability to create human-like text and alter images can make fraud harder to spot. And as this tactic grows, so will the strategies to detect and stop them. So it's imperative, and we are doing everything we can, okay, to prevent this from happening. AI trust risk. Yeah, Fabio, sorry, we don't have any time. Sorry. Yeah. And that's what basically are my points. Thanks a lot for presentation and opinion. Thank you. Большое спасибо. Если хотите, я могу summary проговорить. Да, будьте добры, но я просто объявлю, что презентация и текст выступления будет опубликован, правильно я понимаю, на русском языке, поэтому будет возможность более глубоко погрузиться в эту информацию. Да, переводите, пожалуйста, summary, потому что у нас, к сожалению, времени совсем нет. Спасибо большое. Итак, Фабио в заключение хотел бы поделиться с вами некоторыми своими личными наблюдениями и мыслями. Да, и в первую очередь это, конечно же, насколько мы можем доверять искусственному интеллекту при написании статей. Да? Должны ли мы признать его в качестве автора?
И должны ли мы пересмотреть законы об авторском праве и интеллектуальной собственности, прошу прощения. Также Фабио поделился тем, что в будущем будет гонка не между машинами, не между искусственным интеллектом и искусственным интеллектом, а между людьми, которые смогут применять искусственный интеллект и которые этого не смогут. Также чат GPT для эффективного использования, он требует умения формулировать запросы, то есть нужные данные вводить, да? Если вы не умеете формулировать запросы правильно, то на исходе вы можете получить нерелевантные результаты, и что дальше потребует компетентности для переработки их и понимания. Генеративный искусственный интеллект, он способен повысить качество исследований, но также он может повлечь за собой ряд проблем. То есть, как мы уже, например, видели на экране, он нам выдавал несуществующих рецензентов. Да? То есть есть еще риск манипуляций и связанные этические и правовые вопросы, да? Но в то же время с развитием искусственного интеллекта мы можем сказать, что стратегии борьбы с манипуляциями и с несуществующими, некорректными данными, они будут тоже совершенствоваться. Ну и в заключение, не только из-за возможных, точнее, неточностей, но и из-за развития творческого, человеческого потенциала. Да, мы же не хотим, чтобы человечество в будущем превратилось в машины, в то время как искусственный интеллект, наоборот, он начинает проявлять эмпатию и эмоциональный интеллект. Да? То есть мы не хотим ущемить права человека и его возможности. Поэтому мы будем надеяться, что наше сообщество, ученые, исследователи, издатели все вместе будут работать над тем, как решить потенциально возникающие проблемы в области искусственного интеллекта. Спасибо. Да, спасибо большое. Да, и Фабио, спасибо большое за прекрасный английский язык. И мы в будущем, да, я думаю, что мы соберемся специально и уже так подольше поговорим на эту тему и вас обязательно пригласим. Okay, Fabio, thank you very much for your presentation. My pleasure. They are very impressed by your English, and they're inviting you for discussion next time. Yes. Further investigation, the topic. Thank you. Absolutely. I'm honored and very pleased to, and thank you so much for your time. Thank you for inviting me. И вам спасибо огромное за прекрасный перевод. Спасибо. Thank you. Bye, Fabio. Bye-bye. Друзья, мы двигаемся дальше и переходим к дискуссионной площадке. Я надеюсь, она будет живая, эмоциональная. Призываю задавать вопросы в чате, писать. Получится возможность, мы, да, уже, я так понимаю, да, уже вопросы задают. Чат в Телеграме. Пожалуйста, задавайте вопросы нашим экспертам. Постараемся ответить, озвучить. Будет возможность по времени. Пожалуйста, включайтесь тоже в разговор. Значит, я напомню, что у нас будет еще два онлайн-эксперта. Это Карауш Александр, генеральный директор ГП НТБ России. Александр, добрый день. И Еременко Геннадий, генеральный директор научной электронной библиотеки e-Library. Коллеги уже подключились, я их на самом деле видела. Итак, как мы выстроим работу? У нас есть чуть больше часа. Мы разбили его на 4 слота по 20 минут. И я предлагаю обсудить нашим экспертам реальную практику использования. Первый слот. Как используют, как тестировали, что зашло у пользователей, какие решения взяли на вооружение. Второй слот – это неуспешные проекты, что используют.